I have Umesh Chatterjee from Modern Update. I have two questions, one for coach and one for Shubhashish. Coach, I know you don't like to talk about individuals, but what about Abhishek Suryavanshi? When the seniors were injured, he just stepped up and took the responsibility. আর শুভাশিসের কাছে প্রশ্ন থাকে For me, is an emergency player with a lot of good characteristics. He's intelligent. He has good technical. He was good physical. It's a project to the central midfielder. Fantastic. He had a lot of confidence in him. শুভাশিসের কাছে প্রশ্ন থাকবে যে শুভাশিস এই মুহূর্তে তোমাকে ভারতের অন্যতম সেরা লেফট ব্যাক বলা হয়, তবে যেহেতু ছাংকে এর আগে আমরা লিগ শিল্ডের যে ম্যাচটা ছিল ওখানে দেখেছি ছাংকে মুহুর্মুহু আক্রমণ করছিল, সেক্ষেত্রে লিস্টনকে কিছুটা ডাউন হয়ে করতে হয়েছিল। এরা তোমাকে কতটা হেল্প করেছে লিস্টনের ওয়ার্ক রেটটা? ডেফিনেটলি আমাদের লিস্টন বলুন, মানবীর বলুন, তো আরও যারা রয়েছে, কিয়ান খেললে কিয়ান, আশিস খেললে আশিস, তো যত আমাদের উইংয়ে খেলে প্লেয়াররা আমাকে ডেফিনেটলি যখনই আমার দিকে খেলে আমাকে সাপোর্ট করে। আর আমাদের গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমরা করি, তো কোচেরও ইনস্ট্রাকশন থাকে যে কোন ম্যাচে কীরকম করা উচিত, তো সেই অনুযায়ী ওরা খেলে। আর ডেফিনেটলি ওরা বেস্ট দিচ্ছে নিজের, আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার ইন্ডিয়াতে ওরা, সেই জন্যই আজকে আমাদের টিম রেজাল্ট পাচ্ছে। তো আমি মনে করবো কালকের ম্যাচেও ওরা নিজের বেস্ট দেবে আর একসাথে আমরা বেস্ট পারফরমেন্স করতে পারবো মাঠে। থ্যাংক ইউ। Beautifully this season and you've led the team. What is your message going to be to the team ahead of the big match tomorrow? हमारे सामने एक ट्रॉफी है और हमारे सारे प्लेयर रेडी है और डिज़ायर है जो ये मैच जीतने का, और होम क्राउड के सामने हम लोग खेलने वाले हैं। तो होम क्राउड के सामने हम लोग सिर्फ 11 प्लेयर नहीं उतरेंगे, हम लोग को सारे लाखों मेरिनर्स फैंस का वो स्ट्रेंथ, सपोर्ट और उनका एनर्जी लेके उतरेंगे। For the history to the ESL, yes, but for me the statistics is not relevant because football life is, you know, something me about the now and here and now. And now the next match is here and now here. Good remember, good feeling, but our idea is to compete tomorrow for win the trophy another time. Unless is good remember, but we have to continue. Also, we have no good remember one final lose in Mumbai, but now it's different for us. We have to thinking about in tomorrow. Tomorrow we have to complete the circle. What is the complete the circle for tomorrow? The players have to complete the target for this season. When I come to the game at the first goal, I told me the players say we know what is the way for winning the league and winning the trophy. And the player evidently go with me in the same seat. This is very important. First ever final to be played in Kolkata as well. What are your thoughts? Yes, evidently Kolkata is different for us. I remember playing. We played another final in Mumbai, another final in Goa. This is different now. This is our home, our house. Evidently, we have our support with us. It's important. Shubhashish, the last question was for Shubhashish also. With kids from outside on the grounds, what prompts you to go out and do all of these things? Look, I'm enjoying my football, I'm enjoying my time here. Kolkata is my home, and me going out and playing with the kids is something that comes naturally for me. I go out and enjoy. I try and inspire the young boys to be out there every day on the pitch and one day to be able to play in the big stadium. So, look, other than that, I'm just enjoying myself. The preparation, the work, like change, we work hard and prepare for the game. We ready for it. Sir, I want to ask you about your celebration in the last match. Crucial goal. Could you explain the emotion at that end? Nothing. I just wanted to let me know
until here to help the team in